Sir, we couldn't hear you, sir. Hello. Sir? Hello, sir. Now it's audible, sir. Jenny, I think sir left from the meeting. Yes, ma'am, he has. Ma'am, you better ask him to send the PPT to the department mail. No? Okay, ma'am. Good evening, everyone. Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible. Yes, sir.
Good evening, everyone. Good evening, sir. You're audible, sir. Hello. Sir? Sir, is there any problem, sir? Hello. Sir, I can clearly hear you, sir. PPT is also visible children. Hello. Sir? Good evening, sir. Sir? Sir, your voice is not audible, sir. Sir, any problem? Is it audible, ma'am? I'm not hearing anyone. If there is anyone. Sir, we could hear you, sir, but you are not receiving from our side. Do wear your seatbelt for a safe drive. Good evening, everyone. Today we are going to have a session on a more interesting part of Good evening, one and all virtually connected here. It's my honor to welcome you all for the third day of the Faculty Development Program on Intellectual Property Rights, organized by the Marian Star Center, Department of Botany, St. Mary's College Autonomous Thoothukudi, sponsored by the Star College Scheme, Department of Biotechnology, New Delhi. For the happy initiation of this day, let us invoke the blessings of the Lord through this prayer song.
works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. I take up this opportunity to welcome the gathering and also introduce the resource person of today's session, Mr. A.K. Rajaraman, Advocate, Madras High Court, Chennai. Mr. A.K. Rajaraman is currently practicing as an advocate in Madras High Court, Chennai. His area of specialization includes service matter, constitution-related writ matter, trademark, copyright, patent-related issues, and commercial laws. He was a graduate from Cochin University of Science and Technology, specialized in intellectual property laws. He has also handled cases at various tribunals. He is having more than a decade of practicing experience in Madras High Court and also appeared before Supreme Court of India. He is also a board member, peer review group of International Journal of Law and Social Sciences, and also a guest lecturer at Pondicherry University and handled classes at Madras University for their ML private studies. He has presented paper in various seminars conducted by Cochin University of Science and Technology and Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University. He has made presentations in continual professional classes for chartered accountants in Southern Indian Regional Council of ICAI, Vellore chapter, and offered speech at Institute of Company Secretaries regarding copyright. He is passionate in public speaking, member of various literary associations as well. He has acted as a moderator in various moot courts at several law colleges and universities. We are happy to have you in our midst today. Welcome, sir. I express my sincere welcome to our Secretary, Reverend Sister Flora Mary, our Principal, Reverend Dr. Sister A.S.J. Lucia Rose, Deputy Principal, Dr. Sister Kurandai Teres, for their blessings in arranging this program. Now, I wish to extend my cheerful welcome to Dr. M. Glory, Head and Associate Professor of Botany, for her untiring support in motivating us to achieve greater heights. Welcome, ma'am. I wish to accord my sincere welcome to Reverend Dr. Sister Arokya Genesius Alphonse, Overall Coordinator and Member Secretary, Star College Program, New Delhi, for her constant blessings and motivating in arranging this FTP. Welcome, sister. My heartfelt welcome goes to all the HODs of various departments, learned professors from our college and from other institutions, and all my dear friends for this knowledge sharing program. Once again, I welcome you one and all. Dear participants, kindly switch on your cameras and join us in the group photo session. I believe I can start my session, or we will wait for the joint photo session. முடிஞ்சிருச்சு நீங்க பேச ஆரம்பிச்சிருங்க. Good evening, everyone. I am happy to be part of this great occasion, and I hope the earlier sessions and the forthcoming sessions relating to this intellectual property rights will make you so cheerful
and you came to know about a lot of great things about this intellectual property. The most interesting part of law is, I can say, rather than a civil law or a criminal law, this intellectual property rights, it touches our life every day. From the initiation of a day, that is, if you start your day with a toothbrush or a toothpaste, obviously everyone have that practice. Then end up a day with a mosquito coil. All these things are all filled with brands. We are all we came to know about the greatness of the products only by way of the brand. While you go to a shop, you will ask for a brand. Either it may be a known brand or a domestic brand or an international brand or a local brand or whatever, indigenous, everything. Even if you want to have a food like Tirunelveli halwa, Iruttukadai halwa, or Shanti sweets, or from various part of everything. If you go to Coimbatore, if you go to Thoothukudi, if you go to elsewhere in any part of Tamil Nadu, everything is filled with a brand. Today we have the great opportunity to deal with one brand owned by individuals, companies, partnership firms, that is called trademark. The other brand called geographical indication. If you people are okay with bilingual conversation, I'm happy with it, because my motto of speech is to connect with you, because நிறைய நேரம் நம்ம பேசுறது போய் ரீச் ஆகல அப்படின்னா the purpose of the speech இதனுடைய பயனே சென்றடையாம போயிடும். So let me take the advantage of explain you things in Tamil as well to connect you people very much close to your heart. I hope you will accept it. Yeah, okay sir, please. Thank you. So நம்ம ஒரு கடைக்கு போன உடனே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ற வேலை என்ன? ஒரு குழந்தை அனுப்புனா கூட நம்ம என்னென்ன கேட்கிறோம்? ஒரு சாக்லேட் வாங்குறதுக்கு அந்த குழந்தை கிட்ட சொன்னா, இல்ல அந்த குழந்தை தனக்கான சாக்லேட் வேணும் அப்படின்னா என்னன்னு கேக்குது? அங்கிள் அந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிற அந்த சாக்லேட் கொடுங்க. கேட்பரிஸ் சாக்லேட் அந்த பர்பிள் கலர்ல இருக்கிறது அது ப்ளூ கலர்னு சொல்லுது. சரி, ஒரு கிராமத்துக்கு போறோம், கொஞ்சம் படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு அம்மா, அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? ஒரு சிந்தால் சோப்பை காட்டி, ஏம்பா அந்த ரெட் கலர் சோப்பை கொடு, லைபாய் அதே மாதிரி. சோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு கலர் காம்பினேஷனோ, ஒரு பிராண்டோ, அல்லது சக்தி மசாலா அப்படின்றதோ, ஒரு ஆச்சி மசாலா அப்படின்றதோ இன்னைக்கு became household names. So the brand is not just a name of a product. அது ஏதோ பெருசா கிரிக்கெட் ஸ்பான்சர் பண்றதுக்கும் அல்லது வேற இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட் விவோ, நோக்கியா, சாம்சங் அதுக்கு மட்டும்தான் பிராண்ட் வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து திஸ் நாட் திங். Even a smaller company, if you see most of the Tamil Nadu companies are emerging globally. இப்ப நீங்க இதே மாதிரி நீங்க ஒரு திருநெல்வேலியில இருந்து ஒரு சாதாரணமா ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு கம்பெனி ZOHO in a software field பாத்தீங்க அப்படின்னா they are working globally now. So a brand அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறது வெறும் இது பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு மாற்றா ஒரு ப்ராடக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ற எல்லா விஷயமுமே பிராண்ட் தான். இன்னும் நம்ம ஒரு படி மேல போய் உங்களுக்கு சில உதாரணங்கள் சொல்றேன். நீங்க இந்த கொக்கோ கோலா விளம்பரத்தினுடைய எண்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெட் கலர் பாட்டில் வந்து ஃபில் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். அந்த பாட்டிலுடைய ஷேப் இட் செல்ஃப் இஸ் அ பிராண்ட். நீங்க அந்த பாட்டில்ல பேர் எழுதி இருக்க வேணாம், அந்த கோக் அப்படின்றது நிரம்பி இருக்க வேணாம், ஆனா அந்த பாட்டில அந்த வடிவத்தை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்படின்னா அது ஒரு கொக்கோ கோலா பாட்டில் அப்படி. ஸோ த ஷேப் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட் அஸ்யூம்ஸ் அ லெவல் ஆஃப் பிராண்ட். ஒரு 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 கண்டெய்னருடைய வடிவமைப்பு அதற்கான பிராண்ட் என்கிற அடையாளத்தை பெறுகிறது. நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை சொல்லலாம். நம்மளுடைய இனி வருகிற இப்ப நம்ம இது உள்ள போய் பயணிக்க போற பேச போகிற இந்த ட்ரேட்மார்க் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் காத்துட்டு இருக்கு. So I'm thanks this opportunity for to the St. Mary's College and greater opportunity who given by your principal and the coordinator, and very thanks to the participants because பேசுறவங்களுக்கு என்ன முக்கியமான தேவை அப்படின்னா கேட்கறவங்களுடைய காதுகளும் அவங்களுக்கான அவங்க எங்க கருத்துக்களை சேகரித்து வைத்துக்கிற மூளை என்கிற கொள்கலனும் தான். ஸோ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு என்னுடைய நன்றிகள். கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு சுவாரஸ்யமா இருக்கிறதுக்கு நிறைய முயற்சி எடுத்திருக்கோம். அதனால நீங்க இருந்து கேட்கணும் அப்படின்றது என்னுடைய ஆசையும் அவாவும். இப்ப தொடக்கத்துல இருந்து இந்த ட்ரேட்மார்க் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத பார்த்தா தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ட்ரேட்மார்க் அப்படின்றது ஒரு
ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சம்பந்தமானதா இருக்கணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா அவசியம் கிடையாது. ட்ரேட்மார்க் என்பது ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வணிக குறியீடா இருக்கணுமா அப்படின்னா அவசியம் கிடையாது. பதிவு செய்யப்படாத வணிக குறியீட்டை கூட நாம் வணிக குறியீடாக கொண்டாட முடியும். அதே மாதிரிதான் காப்பிரைட் அப்படின்றதும். காப்பிரைட் அப்படின்றது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். அதை பத்தி நம்மளுக்கு இன்னைக்கு பேசுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை. ஆனாலும் ஜென்ரலா நம்மளுக்கு அதாவது அதையா ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லி இருக்கிறேன் அப்படின்னா, நம்ம எங்க கிட்ட கிளைண்ட்ஸே சில பேர் வரும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சார் எனக்கு ஒரு லோகோ இருக்குது, லோகோ ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க், அதை எனக்கு காப்பிரைட் பண்ணித்தாங்க அப்படின்றதுக்கு பதிலா சார் அதை பேட்டன்ட் பண்ணித்தாங்களே. சோ நம்மளுக்கு அடிப்படையா ஒரு 3 விஷயம் தெளிவா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இதுல டிராவல் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஒன்னு ட்ரேட்மார்க், 2வது காப்பிரைட், 3வது பேட்டன்ட். உங்களுக்கு ஒருவேளை இதுக்கு முன்னாடி செஷன்ல இதை பத்திய ஒரு சின்ன விளக்கங்கள் கொடுத்திருந்தாங்கனாலும் நான் ஏன் அளவுல நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன். வாட் எவர் இஸ் அ பிராண்ட் whichever connects to a product as a name, that is trademark. ஒரு காப்பிரைட் அப்படின்றது, காப்பிரைட் இஸ் நத்திங் பட் an artistic, நம்மளுடைய அறிவார்த்தமான செயல்பாடுகளுடைய விளைவு. அது ஒரு புத்தகம், எழுதப்பட்ட புத்தகமா இருக்கலாம், ஒரு லிட்டரரி ஒர்க்கா இருக்கலாம், ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்கா இருக்கலாம், ஒரு சினிமாட்டோகிராபிக் பிலிமா இருக்கலாம், ஒரு சவுண்ட் ரெக்கார்டிங்கா இருக்கலாம், ஆரல்ஸ் இதே மாதிரி வேற ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமா இருக்கலாம். சோ நம்மளுடைய அறிவினுடைய செயல்பாட்டால ஒரு வரையப்படுகிற திரைப்படமோ அல்லது ஒரு மியூசிக்கோ அல்லது ஒரு எழுதப்படுகிற புத்தகமோ எதுவாக இருந்தாலும் அது காப்பிரைட்ல வந்துருக்கு. டெக்னாலஜி சம்பந்தமா புதுசா கண்டுபிடிப்பு, சார் ஐ கேம் அப் வித் a new invention அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா அப்ப அது டெக்னாலஜி சம்பந்தமானது. அந்த இன்வென்ஷன் எல்லாமே பேட்டன்ட்ல வந்துருக்கு. சோ ஒரு சாதாரண இப்படி ஒரு புரிஞ்சுப்போமே, வணிக குறியீடு, வணிகம் சார்ந்தது எல்லாம் வணிக குறியீடு. ட்ரேட்மார்க் அறிவினுடைய விளைவால் எழுதப்படுகிற வரையப்படுகிற கலை சார்ந்த உணர்வினுடைய வெளிப்பாடு ஒரு காப்பிரைட். அறிவியல் சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே பேட்டன்ட். ட்ரேட்மார்க், காப்பிரைட், பேட்டன்ட், இப்படிதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப வணிக குறியீடு பிராண்ட் அப்படின்றது ட்ரேட்மார்க் ஆயிடுது என்கிற அறிதலும் புரிதலோடும் அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, நீங்க ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட பார்க்கும்போது அது இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் கிராபிக்கலி கேப்பபிள் ஆஃப் டிஸ்டிங்யூஷிங் த கூட்ஸ். ஒரு பொருளை வணிக சந்தையில் பிரித்தறியக்கூடிய காரணியாக அது இருக்க வேண்டும். டிஸ்டிங்யூஷிங் த ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீசஸ் ஃப்ரம் த பர்சன் அதர் தேன் ஃப்ரம் அதர்ஸ் மே இன்க்ளூட் ஷேப் ஆஃப் கூட்ஸ், பேக்கேஜிங், கலர் காம்பினேஷன். இப்ப நான் சொன்ன உதாரணத்தை அப்படியே கொஞ்சம் மனசுல எடுத்துட்டு வாங்க. ஒரு கேட்ரிஸ் சாக்லேட்டை நம்ம ப்ளூ கலர் சாக்லேட், சிந்தால் சோப்பை ரெட் கலர் பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி, அப்ப வெறும் பேர் மட்டும் கிடையாது, கலர் காம்பினேஷன். இப்ப நான் கொக்கோ கோலா பாட்டில் சொன்ன மாதிரி அப்ப அதனுடைய பேக்கேஜிங் எல்லாமே கூட பிராண்ட் அப்படின்ற விஷயத்தை அசியூம் பண்ணிக்குது. அது எல்லாமே ட்ரேட்மார்க் தான். இதை இந்த ஒரு சின்ன விளக்கத்தோட அப்போ ஒரு ட்ரேட்மார்க் என்னெல்லாம் இருக்கணும், அடிப்படையில ஒரு ட்ரேட்மார்க் அப்படின்றது. இப்ப எங்ககிட்ட நிறைய கிளைண்ட்ஸ் வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா, சார் நான் கூட புதுசா ஒரு பிசினஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன், எனக்கு ஏதாவது ஒரு பிராண்ட் சொல்லுங்க அப்படின்னா, நீங்க அந்த பிராண்ட் அப்படின்றது இப்ப நம்ம ஒரு குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறத விட ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். ஏன் அப்படின்னா, இப்ப அதாவது நம்ம நெட்ல போய் சர்ச் பண்ணி பக்கத்து வீட்டு குழந்தை இல்ல தாத்தா பேரை இப்ப நம்ம இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆகி இல்லையா ஏதாவது புதுசா ஸ்டைலா பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒண்ணு வச்சிடலாம். ஆனா பிராண்ட் அப்படின்றது இட் கேனாட் பி டன் சோ. இப்ப நீங்களே நாளைக்கு ஒரு இன்னைக்கு இருக்கிற மாணவர்கள் இன்னைக்கு தொழில்ல ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கிறாங்க. இப்ப நீங்க சாதாரண ஒரு பிராண்ட் பாருங்க, ஒரு சாதாரண வார்த்தை ஆச்சி அப்படின்றது அல்லது சக்தி அப்படின்றதோ அல்லது விப்ரோ, காலிமார்க் அப்படின்றதோ இதெல்லாம் பெரிய அப்படியே யோசனை பண்ணி ரொம்ப கண்டுபிடிச்சு வச்ச பேர் மாதிரி இல்லை. இப்ப ஒரு ஆட்சி அப்படின்றது எதுக்காக அதை வச்சிருக்காங்க, முதல் நம்ம உச்சரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப எளிமையா இருக்கு. மேடம் கேக்கல. எனக்கு ஆடியோ கிளியரா இல்ல மேடம், எனக்கு ஆடியோ கிளியரா இல்ல. விப்ரோ பத்தி சொல்றாங்க நினைக்கிறேன்.
மேடம் எனக்கு கேட்கல சரியா. ஓகே, இப்ப அப்ப என்ன மாதிரி ஒரு பிராண்ட் ஆட்சி அப்படின்னு மேடம் ஏதோ கிராஸ் டாக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Yes, sir. You can continue, sir. நோ ப்ராப்ளம். ஓகே மேடம். அப்போ ஒரு பிராண்ட் நம்ம காயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது யாருக்கு ரீச் ஆகுது அப்படின்றத மனசுல வச்சுக்கணும். இப்ப ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸுக்கு இல்லையா, ஒரு சாதாரண அடித்தட்டு மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே புரியுற மாதிரி கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு பேர் வைக்கணும் அப்படின்றதுனால அதுக்கு ஒரு சாதாரணமா குட்டியா சின்னதா வாயில நுழையிற மாதிரி எல்லாருக்கும் பிரபலமா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆட்சி அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. இதே நீங்க ஒரு இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட் ஒரு மொபைலுக்கு பேர் வைக்கும் போது விவோ அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க. Because that may not carry any meaning, but it is so simple and it is a fancy as well. So அப்போ ஒரு பிராண்ட் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி யாருக்காக அந்த ப்ராடக்ட் அமைக்கப்படுது, யார் வாங்க போறாங்க, எங்க விற்கப்படுது, அது ஒரு ஷோரூமா சாதாரண பொட்டி கடையா, எல்லாத்தையும் கருத்தில் எடுத்துதான் ஒரு பிராண்டுக்கு பேர் வைக்கும். ஸோ இப்படி அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கேப்பபிள் ஆஃப் பீயிங் கிராஃபிக்கலி ரெப்ரசன்டட், அது அதை எழுத்துப்பூர்வமா நம்ம எழுதி சொல்ற மாதிரி இருக்கணும். அதுல ஒரு கிராஃபிக்கல் ஆட்ரிபியூஷன்ஸ் இருந்தா இன்னுமே நல்லா இருக்கும். கேப்பபிள் ஆஃப் டிஸ்டிங்யூஷிங் தி ப்ராடக்ட், அது ஒரு வணிக சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பொருளை வேறுபடுத்தி காட்டக்கூடிய ஆற்றல் தன்மை அதற்குள் இருக்க வேண்டும். இப்ப நான் சொல்ற மாதிரி இப்ப நீங்க இது பாருங்க, இதுக்கு முன்னாடி யாருமே மசாலா சம்பந்தமான பொருள்களுக்கு அந்த பிராண்டை வைக்கல. அப்ப அது தனித்துவமாக இருக்கிறது. இப்ப நீங்க மெட்ராஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முருகன் இட்லி கடை அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப முருகன் இட்லி கடைக்கு முருகன் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறது இல்லையா, நம்ம இருட்டு கடை அல்வா அப்படின்றது ஏன்னா அந்த கடைக்கு மக்கள் கூப்பிட்ட பேரு தான். ஆனா ஒரு கடைக்கு இருட்டு கடைன்னு சொல்லி பிரபலம் வாய்க்கிறது அது மற்ற கடைகளிலிருந்து அந்த கடையை வேறுபடுத்தி காட்டக்கூடிய பெயராக இருக்கிற காரணத்தினால் அது ட்ரேட்மார்க் என்று போற்றப்படுகிறது. அப்ப இந்த கிரைட்டீரியாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு ட்ரேட்மார்க் நம்ம சொல்ல முடியும். அடுத்தது மார்க் இன்க்ளூட்ஸ். மார்க்ன்றது நம்ம ஒரு ட்ரேட்மார்க்னு சொல்ற விஷயம் அது வெறும் பேர் மட்டும் கிடையாது. டிவைஸ், பிராண்ட், ஹெட்டிங், லேபிள், டிக்கெட், நேம், சிக்னேச்சர், வேர்ட், லெட்டர், நியூமரல், ஷேப் ஆஃப் கூட்ஸ், பேக்கேஜிங் ஆர் காம்பினேஷன், கலர்ஸ் அண்ட் தேர் ஆஃப். ஒண்ணு இல்ல, நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். இப்ப நீங்க இந்த அல்ட்ரா டெக்னோ ஒரு சிமெண்ட் வருது, அந்த விளம்பரம் எல்லாத்துலயும் பாருங்க, அந்த சுவர் விளம்பரம், தி வால் பெயிண்டிங், இட் ஆல்வேஸ் கேரிஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் yellow, white, black. இந்த காம்பினேஷன் தான் இருக்கும். கேஸ்ட்ரால்னு ஒரு இன்ஜின் ஆயில் இருக்கு. இஃப் யூ see அதனுடைய பேக்கேஜிங் கம்பரைசிங் only 3 பேசிக் கலர்ஸ். அடுத்த தடவை நீங்க வாங்கும் போது சும்மா இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணி பாருங்களேன். தட் மீன்ஸ் டு அட்ரஸ் வாட் ஆர் தி கலர் காம்பினேஷன். அந்த கேஸ்ட்ரால்ல green, red and white colors will be the dominant colors. And இப்ப நீங்க ஒரு கோல்கேட் பேஸ்ட் எடுத்துங்க, மெஜாரிட்டி the basic Colgate paste la red and white combination will be there. So நம்ம அந்த Colgate பேரே இல்லனா கூட வெறும் red and white combination ல இருந்துச்சு அப்படினா we will presume or we will assume that it is a Colgate product. அப்ப கலர் காம்பினேஷன் சரி, இதை விட்டுருவோம். லேபிள், இப்ப நீங்க லேபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது ஒரு பீட்டர் இங்கிலாந்து எடுத்துங்க, அதனுடைய லேபிள் அந்த கிரீன் அண்ட் ரெட் லேபிள் இருக்கும். சோ அதை பார்த்த உடனே நம்ம என்ன சொல்ல வருவோம், அதை எடுத்த உடனே அது பீட்டர் இங்கிலாந்து தான். பீட்டர் இங்கிலாந்து நேமே இருக்க வேண்டியது இல்லை. அப்ப பெயர் இல்லாமல் கூட அதனுடைய லேபிளோ அல்லது கலர் காம்பினேஷனோ, அதே மாதிரி பழைய இந்த 1451 பயோரியா பல்படின்னு ஒண்ணு வரும். இந்த 1451 அப்படின்றது இல்லையா, இப்ப நம்ம 50-50 பிஸ்கட் வருது, கிராக் ஜாக் அதெல்லாம். அப்ப அந்த 50-50 அப்படின்றது இட்ஸ் a numeral. Even a brand need not to be a letter. It may be a label, it may be numeral, it may be ticket, name, anything. இப்ப நேம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பஜாஜ் is a name of a family name. So it's become a trademark. அதே மாதிரி நீங்க ரீட் அண்ட் டெய்லர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோட் சூட் கம்பெனி இருக்கு. That Reed and Taylor is nothing but it's a name of a surname of a family. It's become a brand. Dunlop is a name of a person. Goodyear is a name of a person. நீங்க இது மாதிரி we can say lot of Raymond is a name of a person. So
இப்ப நம்ம அம்பானி, அதானி, ஆல் திஸ் திங் நீங்க பார்க்க இது. அப்ப வெறும் பெயர் மட்டுமா? இல்லை, ஒரு லேபிள், ஒரு சிக்னேச்சர், ஒரு வேர்டு, லெட்டர் எல்லாமே பிராண்ட் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூவை அசியூம் பண்ணிக்கும். ஆனால் அதுக்கு சில வேலைகள் செய்ய வேண்டியது இருக்கும். அது என்னன்றத பார்ப்போம். இன்னும் நம்ம இத பத்தி ஏன் இந்த பிராண்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா, முதல் ஹலோ ஹலோ சார், டிக்கெட் மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்களா? அது என்னது சார்? மேடம், டிக்கெட் அப்படின்றது இதனுடைய காம்பினேஷன் தான், ஒண்ணு இல்லை. இப்ப நீங்க சம்டைம் அது ஃபாரின் டேர்ம் அது. பட் இன்ஃபேக்ட் நம்ம இந்த பேம்ப்ளெட் கொடுக்குறோம் இல்லையா, நீங்க ஒரு கடைக்கு போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு டோக்கன் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, ஈவன் அந்த டோக்கன் கூட ஒரு சில விஷயங்கள்ல பிராண்டா வேலை செய்யும். அதுதான் அங்க டிக்கெட்னு சொல்லியிருக்கோம். தட்ஸ் நாட் அன் டிக்கெட்னு நம்மளுடைய அசம்ஷன்ல இட்ஸ் நாட் அன் ஏர் டிக்கெட் ஆர் அ பஸ் ஃபேர் டிக்கெட் ஆர் சம் டிக்கெட் விச் இஸ் பர்ச்சேஸ் ஃபார் டிராவல். டிக்கெட் இஸ் மோர், இப்ப நீங்க ஒரு ஆஃபர் வருது, அந்த ஆஃபருக்கு ஒரு கூப்பன் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த கூப்பனுக்கான அனதர் டேர்ம் தான் டிக்கெட் நம்ம சொல்றோம். ஓகே, I hope I clarified your doubt. Yeah, thank you, sir. Thank you. And I'm so happy that the session is so interactive. ஏன்னா இந்த ஆன்லைன் செஷன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதர் சைட்ல இருக்கிறவங்க முடிச்சிட்டு இருக்காங்களா தூங்குறாங்களான்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ ஒன்லி யுவர் கொஸ்டின்ஸ் வில் மேக் மீ அலைவ் அண்ட் I can still have an interaction because only if you are participative. Thank you. Okay. இப்போ இந்த ட்ரேட்மார்க் பொறுத்த வகையில நம்மளுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையா அப்படின்னா, தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஆனா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தாதான் ஒரு ட்ரேட்மார்க் வேலிட் அப்படின்றதையும் சொல்ல முடியாது. ஏன் அப்படின்னா, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் உங்களுக்கு. நானு இப்ப கோகுல் சாண்டல்னு ஒரு டால்கம் பவுடர் இருக்கு. இது ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா 1959 49க்கு முன்னாடி. எங்க பாட்டி அவங்க சின்ன பொண்ணா இருந்த அப்பத்துல இருந்து போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒருவேளை அப்ப பதிவு பண்ணல அப்படின்றதுனால பதிவே பண்ண முடியாதா அப்படின்னா, இப்ப கூட பதிவு பண்ணலாம். பதிவு செய்யாத காரணத்தினால் ஒரு ட்ரேட்மார்க் இன்வாலிட் ஆகுமா அப்படின்னா கிடையாது. ஆனால் எதற்காக பதிவு செய்ய வேண்டியது முக்கியம் என்றால், அவசியம்ன்றது வேற, முக்கியம் அப்படின்றது வேற. அவசியம் அப்படின்னா இட்ஸ் a mandatory one. Unless and until you register, that is not valid அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. But if you register it, it became a qualified and a recognized version. நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்றேனே. இப்ப நீங்க ஒரு வீடு வாங்குறீங்க, வீடு வாங்கும் போது அவருக்கு எல்லா பணமும் கொடுத்துட்டீங்க, அவரும் அந்த வீட்டை உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டாரு, நீங்க உள்ள இருக்கீங்க, நீங்க இப்ப பல வருஷமா இருக்கீங்க, நீங்க தான் அதுக்கு உரிமையாளர் அப்படின்றதுக்கு என்ன மாதிரியான ஆவணம் காட்டுவீங்க? நீங்க என்ன டாக்குமெண்ட் கொடுக்க முடியும்? Oh, thank you. Somebody has asked me to give a talk in English. I'm so happy. Okay. If you go for buying a property and if the possession has been given to you, but still there is no transfer of title deed has happened, then how you will claim yourself the owner just because of showing possession? No. To claim yourself as an owner, you have to show the sale deed, Karaya Patram, title deed in your name. So the title deed give authority that you are owner of that land. Very same nature, though you are using it, the registration certificate, the process of certificate issued by the trademark registry give you an authentic proof that you became owner. Registration இல்லாமயே பயன்படுத்தலாம், ஆனால் that is not a valid evidence. அதனால அதே மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க, if somebody misuses, then how can you stop them? The first thing நம்ம என்ன கேட்போம், who is the owner of the brand? Then you can show the registration certificate as a valid piece of evidence to show you are the owner. Then you can stop others from using the brand. Then in the mark includesல பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங், இப்ப நான் அந்த ஸ்கிரீன்ல நீங்க பார்க்கலாம், ஃபெராரி அப்படின்னு எழுதியிருக்கு, பாட்டா, வால்வோ, கெலாக்ஸ். இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங், இந்த இப்ப நான் ஒரு somebody try to misuse and they try to write like Kellogg's, அதுல ஏதாவது ஒரு எல் எடுத்துட்டோம், or else misspell பண்ணி Kellogg'sக்கு ஒரு G மட்டும் போட்டு KE
LFOGS னு போட்டு நம்மளுக்கு தெரியாது. பட் the style of writing which fixed in our mind. இத பார்த்த உடனே நம்ம என்ன நினைப்போம், அதுல இருக்கிற அவ்வளவு nuancesல போய் we won't have a microscopic vision to read out whether the Kellogg's is written with double L, double G, apostrophe S kind of thing. We may not. apostrophe இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கான அவ்வளோ மைக்ரோஸ்கோபிக்கா எல்லாத்தையும் ரொம்ப பார்க்க மாட்டோம். பட் அப்ப இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங்க பார்த்த உடனே நம்ம என்ன we can presume the brand is Kellogg's. ஃபெராரில ஒரு ஆறு இருந்தாலும் இல்லையா வேற ஏதோ ஒண்ணு, ஃபெராரிக்கு பதிலா 2 ஆறு சேர்த்து எம்மா மாத்தி ஃபெமாரி அப்படின்னு போட்டாலும் தி ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் இதே மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா we will assume that this is Ferrari, so we will go with it to avoid this kind of thing. So mark அப்படின்றது ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங்கும் உண்டு, கலர் காம்பினேஷன் உண்டு, லோகோ இந்த ஓல்வோ உடைய லோகோ இது எல்லாமே உண்டு அப்படின்றதுக்காக தான். the next slide would be label. இப்ப லேபிள் பாருங்க, நம்ம இந்த as we are more familiar with சக்தி மசாலா அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் ஒரு லேபிள் அந்த டிசைன் பார்த்த உடனே what we will do, நம்ம we will go with the brand. So mark includes this kind of label. The other one is numerals and letters. ரெண்டே வார எழுத்து இருக்கிற ஒரு HP அப்படின்ற ஒரு brand. It's become a global brand now. And 555, which is more famous for cigars and cigarettes. 555 numeral. The other one. So shape of goods. நான் முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் என்னோட இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சொன்ன மாதிரி Coca-Cola is nothing but on the bottle உடைய shape has attained the level of the trademark. So அதை பார்த்த உடனே அந்த உள்ள இருக்கிறது கோக் இல்ல எல்லோ கலர்ல இருந்தா கூட நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம், அந்த ஷேப் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் பாட்டில பார்த்த உடனே தட் இஸ் கோக் அப்படின்னு. அதே மாதிரி இந்த ஜிஃப் லெமன் அப்படின்றது இட்ஸ் அன் ஃபாரின் திங். அந்த ஃபர்ஸ்ட் அது வந்தப்ப லெமன் ஜூஸ ஒரு லெமன் வடிவத்துல இருக்கிற ஒரு கண்டெய்னர்லயே கொடுத்தாங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஜிஃப் லெமன். தட் லெமன் கண்டெய்னர் ஹஸ் அட்டைன்ட் த லெவல் ஆஃப் ட்ரேட்மார்க் அண்ட் இட் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஸ் வெல். ஒரு பெரிய கேஸ் இது வழக்கு நடந்துச்சு. அடுத்த ஸ்லைட்ல பாக்குறோம் பேக்கேஜிங். இப்ப நீங்க இந்த பான்ஸ் பவுடர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓப்பன் ஸ்லைடர் ஒன்று வரும், நம்ம டு போர் தி பவுடர் ஆர் நாட். ஸோ தி வே இன் விச் த ப்ராடக்ட் இஸ் பேக்டு, ஈவன் தி ஹார்லிக்ஸ் கண்டெய்னர் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் கர்வ். ஸோ தி பேக்கேஜிங், தி ஸ்டைல் ஆஃப் பேக்கேஜிங் தட் இஸ் ஆல்சோ அ ட்ரேட்மார்க். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி சார் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப இது அப்படியே போட்டோ எடுத்து இந்த ப்ராடக்ட் இப்ப எப்படி போட்டோல இருக்கோ அப்படியே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் ஷேப் become a trademark. Next one would be like as I said combination of color. நம்ம சொன்ன 3 ப்ராடக்ட்மே இதுல இருக்கு பாருங்க, கோல்கேட், அல்ட்ராடெக், பீட்டர் இங்கிலாந்து. ஸோ இதுல ஒத்து கவனிச்சா நம்மளுக்கு தெரியும், அதுல மெஜாரிட்டி ஃப்ரம் த டே 1 until date இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே இந்த கலர் காம்பினேஷனை விடாம பயன்படுத்திட்டு இருப்பாங்க. கோல்கேட் ரெட் அண்ட் ஒயிட், அல்ட்ராடெக் தி காம்பினேஷன் ஆஃப் yellow and black. The other one, Peter England, this green and red and white and blue. So in the combination, this combination gives continuous use of this combination gives the impression, it creates impression in our mind about the brand and it motivates the people to buy again and again. நம்ம போன உடனே ஒரு ப்ராடக்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி, இப்ப நீங்க ஒரு ஒருத்தர் ஒரு 100 பேர் இருக்கிற அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போறீங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்காரு, அவரை நீங்க பிளாட் நம்பர் தெரியல, அப்ப என்னன்னு சொல்லுவீங்க, நீங்க அவருடைய பேர் சொல்லி இல்லைன்னா அவருடைய அடையாளத்தை வச்சு சொல்லுவீங்க, சார் அவர் கொஞ்சம் டாலா இருப்பார் சார், கண்ணாடி போட்டிருப்பாரு, அவர் ஆக்டிவா வண்டி வச்சிருக்காரு, ஸோ அவருக்கான அங்க அடையாளங்கள்லாம் சொல்லி கேட்கிற மாதிரி அப்ப நம்ம அவரை பத்திய ஞாபகங்கள் எப்படி இருக்கும், இதேதான் ஒரு பிராண்டுக்கும். There is a Supreme Court judgment which says brand is nothing but even an unwary purchaser with the imperfect recollection. அவங்க எப்படி இதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கிறாங்க, even an unwary purchaser, a common layman who keeps in his mind about the details of the brand. If I go to, நீங்க ஒரு layman கன்சிடர் பண்ணீங்க உங்களை, if you go to a shop and you may not know about the product Colgate, but you are familiar with the color, you will ask the shopkeeper, by what? Give me that red color pack, give me that yellow color pack. So that yellow color and red color made an impact in your mind and it motivates you buy, because you are the goodwill and reputation. நீங்க முன்னாடியே பயன்படுத்தி பார்த்ததனுடைய விளைவு, அதனுடைய நல்ல தன்மைகள், the good qualities of that product, it
became stuck in your mind for goodness about the product. So it makes you to buy again and again by saying either the name or the color combination or the color combination or anything, the style of writing, color of it. So all these factors put together, that means the color mark not only includes the name, it also includes all this thing. Even if you see logo, this logo, even without the name, the symbol of Apple is there, and Apple, even without the name, you can identify that is a product from Apple. Even without the name Tata, this symbol, logo, which connects you to with the brand Tata. So what I'm trying to establish by this kind of things are all, there is an, even without the name, numeral letters, you can identify the brand by color combination, shape, etc., etc. There's another category of product is collective marks. Collective marks, if you see, there are famous clubs, Rotary Club, Lions Club, and separate association for this chartered accountants, CE. So they may have their own identity or logo or a brand. Those marks are not owned by individual. Individuals may not be owners of those brands, but an association or a group of persons, they are become the owners, and those marks are called collective marks. There is another category of product brand called certification marks. You should be so careful about this one, because you should keep in mind the certification marks are one kind, and another kind is geographical indication. See, because now we are going to look into that session as well, just because these are all certifying. Some authority, this letter CE, if you see in all electronic goods, you can see this letter CE. This is a certificate which enable you or inform you that this is compliance of European Union. So this product can be sold within the European Union. And this silk mark is an collective mark, certifying mark, which says that this product is pure silk. So there is an authority certifying the product that this compliance with this formalities and this is quality. These are all not brands. These are all certifying marks. So this gives a standard, more like an ISO 9001 or a BSI, Bureau of Indian Standards, ISI. So these are all not brands, but we will look for quality standards or else about the nature of the product. So since the association is certifying about the quality and standards, they are called certification marks. This is nothing to do with the geography. Just keep in mind, because we are going to see the geographical indication at later slides. So this is nothing to do with from where it emerges or from where it has been manufactured, who are manufactured. Whoever manufactures, if it complies with the European standards, then those electronic products are certified with the CE. And whoever would be the manufacturer of silk products, if they are certified by Silk Mark Authority, then it's become a pure silk. But geographical indication is a different task, because that the producer should be from the concerned area, maybe Kanjipuram silk, Pattamadai Pai, or Dindukal. The geographical area bring the significance, and the producer of that area, the producer of that product should be from that area limitation. Those criteria are not applicable to the certification marks. So the next slide would be, there is another category of brand called service marks. We always look into brand as an a trademark which used over logo or a product. Even while the slides which we shown
earlier, over the product, if it would be an footwear, Bata, or masala products, Achi, or a cigar or cigarette 555. So products. Now the extended thing of trademark is also applicable to services. What the services? If I'm providing restaurant services, Murugan Idli shop. So nothing over. Are you seeing any brand name over Idli? No, but still the name of the shop is Murugan Idli shop. So there is nothing usage of brand over the product, but service providers, financial services, or else real estate services, or else hotel services. There are 10 services categorized by the trademark. So from 42 to 45, there are various services like Velamal hospital, schools, there a lot of schools, hospitals, beauty parlor. All these are services. Services need not to, the brand need not to be used over the product. Even the service provider can have the brand and it can be registered in their name. For example, the service marks would be Lee Royal Meridian for hotels, and the Windows HP or a Windows 10, Windows 12 for software. For providing the software is a service. That is not a physical product. So even for service, even for intangible products, this kind of brands can be used. That is the object of this slide. Second one. What is actually why people are crying about this trademark? Why? What is the function of this trademark? The function of a trademark is to distinguish a product first, and it acts as an identification or indication of source of origin. If you see, I will tell you one example. If you are so familiar with the Yepi noodles, who is the manufacturer? Or if it would be an Maggi, who is the manufacturer? Manufacturer is, or a brand owner is Nestle for Maggi. For Yepi noodles, it is ITC. So you have a thought impression that the Nestle products, like anything manufactured by Nestle or anything from the house of Hindustan Lever, anything from the company called this ITC, that would be so quality. For an example, if you are buying a silk sari from RMKV or Pothys, what you will feel, that is an authentic silk sari. So the brand acts as an identification of source. That may be produced by like Kanjipuram or somewhere from Coimbatore or elsewhere. But since it is from the shop called RMKV or Pothys or Chennai Silks, it acts an identification or source of origin from where it comes. You can share that. Some of your neighbors may ask, "Hey, it is super, yeah, from where you got it?" You can say, "I got it from Chennai Silks. I got it from Raymond's. This is purchased from Manasarovar, Vimal, etc." So the brand is acting as an identification of source of origin. It assures quality of goods and services. So the moment that you say that I bought it from Raymond, that I bought it from Vimal, the people can assume that, oh, this is branded one. Even if you go for if you say somebody that from where you got this pen, hey, this is Pilot. I got it from my uncle who came from Germany. So the name itself assures quality and the goodness of the product, goods and services. Then after this, just to have a technical input on this, who can apply for registration? Any individual can apply for registration as a proprietor. So for registering a trademark, you need not to be like a private limited company or a partnership firm or a group of or association of persons. So even an individual brand owner can go and apply for registration of a trademark. Second, even a company can register a trademark. Company includes private limited company, public limited company,
and by through their authorized signatory, they can apply for trademark. Even the partners, but the partnership form, it should be in the name of partners. Even trust can register a trademark through that managing trustee. Okay, what are all the documents that we need? Documents needed are power of attorney. Power of attorney in the sense it is an authorization which can be given to an advocate to apply, prosecute, to continue with the products, and a detailed list of goods and services. See, there are 45 classifications in the trademark. Just keep in mind there is 45 classifications. Why this classification is, if I am manufacturer of chemical related products, I can restrict these trademark to register only in connection with chemical products. That is class 3. If I am manufacturer of medical products, a medicinal preparation, that will class 5. Why this classification is, if there is no classification, assume for a moment, if anybody comes with a brand, for an example, Iodex or a Vicks VapoRub, if Vicks VapoRub is a brand without classification, if it is applied, then nobody can take Vicks VapoRub for any of the product. But what the classification does is, this classification gives restriction to for the actual product for which that brand is used. If not, if I am manufacturer of medicinal products, if I am adopting that brand for a medicinal preparations alone, then I should apply under the class 5. What is the advantage and disadvantage of this? If I applied for class 5 medicinal preparation, I cannot stop someone from using the very same brand for hotel services or for the manufacturing of footwear kind of thing. If that being, for a moment, if Bata is a registered trademark, if somebody use it for Bata hotels, they cannot stop. But still, the forthcoming, some of the restrictions are there by the law. I will tell you. For an example, for a moment, you just take an example that a brand called Benz. Benz is a famous brand for Benz. Is a famous brand for what? Anybody can help me? Benz. Car, sir. Car. Okay. I'm so happy. It's a German-made brand. Benz is a very famous brand for cars. What has happened? One Delhi person used this Benz brand for underwears. So the Germany brand Benz filed a case against him, saying that you are using our company's reputation for your underrated products, so that cannot be allowed. They filed a case and they obtained an order that is called trans-border reputation. Though the Benz product is not manufacturer of underwears or innerwears, but what is intention of that person who named their product as Benz? To give an impression to the public or to attract the public. Very common thing. If I am, for an example, I will tell you. If I am going to start an mobile service shop tomorrow, if I name that mobile service shop as Apple, what you will assume? The original Apple brand company, which located at the United States, has given me an authorization to run the service center. But it is not so. If I am an authorized service center, definitely I need not to feel shy. I don't have any difficulty. But still, if I am not authorized and if I am using it, I am passing an deceptive or fraudulent signal to the people, creating an assumption in the minds of the people that I am authorized. Well, just for an example, if I am an individual and I am running a shop named Tamil Nadu Grocery Shop,
what you will connect, what your mind will connect, as if I am authorized by state government of Tamil Nadu. Is it not? Whenever there is a name of a state in the part of the shop, our people will think that I have some connection with Tamil Nadu government, or government has authorized me. So brand gives an authority. So in that way, the brand can be registered either in the name of a company or partnership firm, managing trustee, etc. The classification is needed to restrict that use only with respect to that class of services. But if there are another category of brand called well-known marks. Well-known marks, classic example would be this Benz. So the name that I tell, even if you are not owning a car of Benz, but the name, by hearing that name, you are saying, sir, it's a name of a car. So it has its own reputation all across world because of their standard quality. If somebody uses that brand for an unconnected product, that will attract and disreputation to that product. For example, if tomorrow I am using this bench for a mechanic shop, if somebody come and do services with me, and they are not satisfied with my services, what they will tell? Don't go for this bench. Yeah, their service providing is so poor. They are very problematic. So this will bring disreputation not to me, but to the brand Benz. So the well-known brands, more like, I will tell you some example. Microsoft is a well-known brand. Very similarly, that Sun Pharma is a well-known brand. Cipla is a well-known brand. So there are a lot of this kind of. Reliance is a well-known brand. So the moment that we hear, irrespective of their product comes in our mind, the brand itself get a huge appreciation in our mind, irrespective of the classification of goods. So some of the brands are classified and they can be registered only in certain classes, but well-known brands can be registered in all classifications. For an example, Tata is providing Tata consultancy services, software, Tata Salt, Tata Chroma electronic services is there, Tata Dal is there, Tata food related products are there. Whatever you name it, their product is available from A to Z. Their services is available from A to Z. So this name Tata has become well known. So those kind of products and services can be registered in all those 45 classifications. Documents used for registrations are all power of attorney, and if it would be a logo, you have to submit a soft copy of that logo and a detailed list of service and products, and a copy of certificate of registration of a company or a firm. And if you are already using that brand, only you need not to think that only a new product, new brand should be registered. Even a brand which already been used can also be registered. For that, we may need these supportive documents called invoices, bills, purchase orders, etc., which can prove the use of the product can be used at the time of registration. The process of registration would be like, can we go for a small break, 3 minutes break? Madam? Can we go for we can resume the session by 5:18. 5 minutes break will be. We will continue. Okay. No problem. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Thank you.
வண்டி இறக்கி உங்களுக்கு சொல்லணும். खाली असं Can we start, ma'am? Can we continue? Yes, sir. So, just to summarize what I have seen, the trademark is nothing but a graphical representation, and it is not restricted to any name or a letter kind of thing. It comprises various forms. Even if you see a logo or a color combination, shape, everything is a trademark. And the trademark is acting as an identification of a source of quality and source of origin. It carries a goodwill and reputation. There are 45 classifications in the trademark. 45 classification is one for chemical, one for building construction, and it also includes us not only the product, it is also applicable for services as well. Services more like if I am in a real estate, I can own a brand. If I am in a restaurant, I can own a brand. So there are various form of services is also included in this trademark. Then we also saw whether only the registered trademark can be used. No, even unregistered trademark can also be used. But while it comes for a legal validation, these unregistered brands may have weaker wicket. They are graded number 2. Okay.
what are all the registration process involved and what is the document required? We saw that and power of attorney is needed, and for which product that you have been using, that list is needed, and the soft copy of the logo. Those are all the primary factors. And how this registration process works. Now everything became online. You need not to visit the trademark office physically. Trademark office are located 5 jurisdictions in India: Chennai, Calcutta, Mumbai, Delhi, and Ahmedabad. So only 5 offices are there. So for South India, that is for Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu, Chennai is the office. For other South Indian states, Mumbai is the office. So there are the area wise, the jurisdiction offices are classified. How one can apply for trademark? You need not to approach an advocate or an agent for applying trademark. Even by your own, you can do that process. But some of the basic fundamentals to be kept in mind to do that process more successfully. One, we have to know if we are which classification the brand to be registered. For that also, if a site is there, ipindia.nic.in. IP is intellectual property. IP India, this is government site, so you can trust it for 100%. ipindia.nic.in. In this website, the classifications are given. So once you can have a search whether the brand is available or not. Before going for registration, anyone can have an online search whether this mark has been already registered by someone or not, whether this is available for registration. So before presenting an application itself, you can confirm about its availability. After that, you will make out your application, that is called TM1. Now it's become TMM, TMA. After that, on the day of application itself, you will be given with the application number. Based on that, you can use TM over your mark. After registration, it became R. You are entitled to use R. So in most of the trademarks, you can see all these factors. Sometimes some over the brand, you can see TM. Over some of the brands, you can see R. So based on this, whether that is a registered trademark or pending registration can be classified. Examination. What this after filing an application, what the trademark registry will do, they will check whether this brand is available or not, is already been registered. Based on that, they will give you a report. For that report, you have to send your reply, and there is an hearing. Show cause hearing will be there. At the time of hearing, if the hearing officer or the trademark learner, the registrar says to amend, to modify the trademark, you can do that exercise by way of necessary forms and application. Then process of registration would be, after that, once if a mark is accepted, it will be published in the official gazette. Gazette is more like Gazette is more like if you are going for a name change or any GO comes, where it is getting published, it is publishing in the Gazette. Very similarly, trademark is it's a declaration given by one party to a government saying that I am going to be a owner of this brand. So that declaration is published in an official gazette. That is open for 4 months for any public objection. I will tell you one classic example. One brand called Bodra. This Bodra is a name of a community. What has happened? One of a person tried to register this brand name Bodra as a trademark. After this gazette publication, that Bodra community people filed a opposition saying that this should not be granted with registration because that name Bodra is name of a community that should not be given individual right to own.
You should not give registration to an individual to own in his name. So for this kind of objections, to invite the attention of the public, this gazette publication will do. And after 4 months, you cannot do that. Only within the 4 months of the journal publication, then you can oppose it. Once if there is no objection, we will be given with the certificate of registration. So the flow chart, how it works, this is given here in the slide. Filing of application, examination report, show cause hearing, opposition, and certificate. If I am become a registered brand owner, what are all the rights that I have? I have first right that I can use. See, you can compare these trademarks with a property. If you are owning a property, if you are buying a landed property, first thing what you can use that property. Possession, you will be using that property. Very same thing, trademark can be used by the registered brand owner. Then you can demarcate that property saying that, sir, 40 into 60 feet is my title deed. So nobody should encroach this 40 into 60. Exclusive right to hold, to deal. So very similarly, in this trademark is also, once if a trademark is registered for a certain nature of goods, so by you are marking a boundary saying that for masala products or for this kind of footwear kind of products or for any pipes and tubes, if a brand is registered, you are declaring that this is a boundary, this is, I am going to be used this, don't come within my boundary. That means don't adopt a very similar brand for this kind of products. By this right is conferred by way of registration, and also you can entitle to export and import the products. And initiation of infringement and case, if somebody misuses that brand, then if you are a registered brand owner, you can file a case against that misuser, because you have been given with a certificate of registration. You are the owner. If somebody tries to encroach your property, if you have an agriculture land for 2 acres, if somebody put an hut in your agriculture property, what you will do? You go and file a case saying that without my knowledge, these people encroached and they put their hut to clear it. Very same thing for a trademark. If somebody started to use your brand for very similar nature of products, or if you are on a well-known product, well-known brand, if somebody uses for any kind of product, if you feel that it will bring disreputation, you can file a case, initiate an infringement action for misappropriation. Okay, and you can also ask if brand is registered, whether I can transfer that trademark to someone. Yes, you can very much do that. That is called assignment, or you can license can also be provided. In most of the cases, if you see, license is a limited period allowance to use that brand. A classic example I can tell you, in a petrol bunk, they are using the logo or brand name of HP, Bharat Petroleum, BP, or Shell. How these people are, we may not know. In most of the cases, we may not know who is the owner of that petrol bunk, but we will call it's a HP petrol bunk or BP petrol bunk or Shell. How this happen? This happens by way of licensing. So HP grants license to operate petrol bunk and to use their brand as part of their business. This is for limited period. Every license is for limited period, for 3 years, for 5 years, for 10 years. After that, it may be renewed or it may not be renewed. It all depends upon the terms of assignment. Sometimes their brand may be sold. That is called assignment. If sometime I'm giving a brand, selling a brand to operate
in the jurisdiction of Tamil Nadu or to Kerala or Karnataka very specifically, I can sell that brand. That is called assignment. So there are two kind of transfer. One is assignment and the another one is license. Complete transfer may be there. I can sell it outrightly or sell it with limitations. Either that may be a geographical limitation or product wise limitation, etc., etc. But once if that assignment is dealt, that has to be informed to the trademark registry so that the nature of the assignment, nature of change of ownership has to be recorded. Certification mark are all not assignable without consent of the registrar. If a brand is owned by an individual or a company, they can deal with it because they are the owners. But what about the certification mark? Certification mark is ascertaining standard, ascertaining quality. In such case, if it is assigned to a third party, the registrar will verify whether the person who is going to own that certification mark will have the capacity to grant approval towards the quality. What is the mechanism they are going to approve? The mechanism that they are going to follow for approval of that quality. After verification only this assignment can be recorded in case of certification marks. There are other two kind of things. Before we going for a civil case, if somebody misuses the brand, a case can be filed. Before that, if somebody applies for a trademark which is similar to you, you can initiate a couple of things. One is opposition. This opposition is applicable only when the trademark registration is pending. But once if the trademark is registered, you can file only the rectification. So the trademark which is already been registered can be removed from the register only by way of initiating rectification proceeding. But if a trademark is pending for registration, that can be very much opposed before the trademark registry. But opposite rectification can be initiated before the appellate tribunal, IPAB. Even some of the trademark which is not being used for 5 years, that can also be ground for rectification or opposition. So with this note, in case of violation, if somebody copies your brand, if you are running an electronic shop under the name M&M, a newcomer or your own employee who worked with you, he started to use a very similar identical name, M&M, but not as an electronic, but for some civil supplies or construction products on your next door. What he is trying to do, you are for electronic products, he supplies construction related products, that may be pipe or cement kind of thing. But what he tried to achieve by way of this adopting an identical name M&M, he derives all the hard-earned goodwill and reputation of you. Then using that brand, he is starting a new branch, giving the impression to the public that he is connected with your brand. To avoid that, you can bring couple of action. One is civil action and another one is criminal action. Civil action includes injunction. Normal parlance, we can say stay. Sir, or stay vaangi kudunga sir. Ask him to stop using. That is called injunction. Damages. Damages are all accounts which he made profit by way of misuse. That can be accounted by that. For that, rendition of accounts can be called for destruction of goods. A goods can be called and destroyed, the wrongful infringing goods. For that, the damages can also be claimed. The civil remedies, even for unregistered trademark, one can initiate civil suit, that is called a passing off. The other one is called infringement suit. This is initiated only before district courts. And as far as civil remedies are concerned, for falsification of trademark, if a trademark is not registered, but still a person calls it as a registered trademark,
that will invite criminal action. And also, if somebody uses India, Tamil Nadu as part of or logo of Tamil Nadu kind of thing, then it will attract falsification of trademark. Or if somebody uses alterations and a tampered registered trademark and still call it as a registered trademark, that is also grounds for criminal remedies. The criminal remedy can be initiated only by way of private complaint before a first class magistrate. It is punishable with 6 months and 3 years of imprisonment. Fine may be also imposed. The next category which we are going to deal is a completely and more interesting part of this is geographical indication. What is this geographical indication is all about? In concerned territory, if some of the products may be so famous, I will tell you for what reason Kanjipuram silk is so famous. Somebody guide me, please. Why Kanjipuram silk is so famous? For its quality, sir. For its quality, for its craftsmanship of the Kanjipuram weavers. The reason is the dye which they are using for that product, that is from a river called Palaru. Palaru water gives a fantastic color combination for dyeing purposes of those saris. So those saris have become famous. Very same thing, Pathamadai Pai. Pathamadai is an area where there are lot of mats are being manufactured. So in connection with that, the area gives an identity to a product. If somebody says this I bought it from Swiss, you know Swiss is famous for what? Switzerland is famous for what? Switzerland is famous for any idea? Okay. Switzerland is more famous for natural beauty. Natural beauty. Yeah, aesthetic beauty. But more than that, if somebody says this watch is bought from Swiss, then the craftsmanship of the watches, yes, watches are more famous in Switzerland. Or if since there are more women participants, I can't able to cite this as an example. If somebody comes from Scotland, if you are a male and if you are lover of liquor, you will ask for Scotland liquor. So the champagne made out of those things. So the area which gives significance to the product, or just because of that geographical area, is called geographical indication. Very classic known example are all Tirupati Laddu. I don't know why people are crazy about these things, but still, because we don't know for what reason, but there is something from that geography. If even this Tirunelveli halwa is not given with geographical indication, but still one Tanjavur Talayati Bommai is given with the geographical indication. The clay that they are deriving and the way in which they are manufacturing that, the artistic people who located in that area only familiar with that art form. So they form an association. Pathamadai weavers, they form an association. Tanjavur, these doll makers, they form an association. Then they will go for applying for a brand Tanjavur. If the other manufacturers cannot use this as a brand or identification, if some doll makers from like if they are from Tiruvannamalai or Tirunelveli, they can't able to manufacture doll or a pot kind of thing to say this is a Tanjavur, though the ingredients are all brought it from their geography, that Tanjavur area, they can't able to use the tag of Tanjavur doll, because they can call, but the tag, the mark cannot be used, because the artman, the craftsman is not from that geographical indication or not from that geographical area.
they are not forming part of that association, so they are prevented from using. Oh, how this varies from trademark is trademark is common for all. Anybody can apply. Either they can individual trade partnership firm or a private limited company. But geographical indication only the association can own, and that is restricted only within that limited geographical area. So geographical indication is a sign used on a product that has a specific geographic origin, includes a quality and reputation. This has emerged from some of the international rounds of negotiation, that is Uruguay, Marrakesh Agreement and Doha. You might remember that Doha 1994 is given a very paradigm shift in the approach of this 1994 in intellectual property rights. In that Doha agreement only, we entered into which we called GATT, G-A-T-T, which is called General Agreement for Trade and Tariff. This is unification of world. For every intellectual property, we brought it into the one category, and how the structure to be made, what are all the protection. Why we need geographical indication? For a moment, just you think, a manufacturer from a Tanjavur, and he want to export a doll which has been manufactured by him to other country. If it is with a tagline of a geographical indication, then the price of the product will go high. Some of the bronze from Tirunelveli is also named for Kuthuvilakku. I listed some of the very famous geographical indications. I will just listing out in my forthcoming very famous some of the geographical indications, or a minute please. Yeah, Kanjipuram Pattisari, Srivilliputhur Palkova, Kovilpatti Kadalai Mittai, Erode Manjal, Madurai Malli, and all these things, very famous name, because if it, for every day there are tons and tons of Madurai Malli get exported from here to various parts of the world, and just because they are from Madurai and they are labeled with geographical indication, these products are sold for higher rates and the agriculturalist can get a better price. So what is the basic purpose of this geographical indication is it increases value of the product and it acts as a promotion for the business. How this can be registered? This can be registered by way of an application which can be filed before a specific authority before the government of India, and this process is more similar to trademark. There will be an examination process. After that, some of the clarification and communication will happen from geographical indication office. After complying with the objection, the registration certificate will be given after making a publication in the Gazette. So what are all the remedies? The remedies is more similar to trademark. Infringement activity, civil case can be filed, but that can be filed only by way of association of persons, not by any individual, because this is a collective ownership. This trademark, this geographical indication is not an individual ownership. This is more a collective ownership, and a criminal case can also be filed for falsification on incorrect use or selling goods on which are false geographical indication. Misrepresentation of this geographical indication can also be invite for misuse. Conclusion, as I said, there are famous trademarks which you are known to everyone, oral Madurai Erode Manjal, Madurai Malli, Kanjipuram Silk and Srivilliputhur. There are 547 registered geographical indications, including the Toda from Nilgiris, the Toda community people, and they are for their style of weaving the shawl, that is registered. So every even Tanjavur brass plate, Tanjavur art form of Tanjavur painting is registered as geographical indication. These are all helping to bring the Indian art craftsmanship to world level.
I believe we are mostly concluding this session. And if you have any query, I'm so happy to address those queries. Please, anyone shoot up questions if it is more clarity. Sir, very nice presentation, sir. So I'm very happy. It's very informative to also. And Thank you. one more thing I would like to discuss with you, sir. You have left one thing that Chinnalambatti saree, because being a woman, so I would like to ask you, is that correct? Yes, yes. Chinnalambatti saree is also a registered one, ma'am. Even the list says. Then Dindukal Puttu, yeah. Yes, yes, Dindukal Puttu, and there are and in that list there are a lot of items which is used by women only there, especially saris. Chinnalambatti and that other one, Coimbatore is also one part of sari weaving is there. Some cotton sari that is there. So thank you that you are so listening and so patiently hearing. Yeah, I'm happy, sir. Thank you very much. Thank you, ma'am. In the summer. Yeah. Any other question, ma'am? Sir, this is Dr. Muthukumar. I have only one query. Yes, sir. Actually, joint applicant. The category of joint applicant. Okay, we are planning to apply one patent with 2 to 3 people. We 3 people are invented. Yeah. Okay. Can we include institute name also in that part, like a fourth person in the applicant category? Can we include the college name? Sir, there are a couple of things we need clarity. See, there are applicant can be anything, but applicant can be need not to be a natural person. Okay. Only the inventor need to be a natural person. See, an organization cannot invent on its own. Organization, now I'm using the term organization. You are talking about institution. Institution cannot do as its own. There should be a natural person, inventor. So you are asking about applicant's name or inventor's name. There are the applicant. No, I'm asking applicant only. Inventors can be a person only, but in the applicant category, as a joint applicant, 2 to 3 people can be joined. So my question is, can we join the institute name also? Yes, yes, yes. Individual person point of view. Yes. Yes, yes. You can always. You can. It can be amended. But you can include the name of the institution also as part of the applicant. You can go one or two can be claimed. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, are there any citations that the poor people, I mean to say, of the village is getting some kind of share or some kind of royalty? And are there any incidents like the patented kind of things are getting benefited by villagers or people who really deserve and who are real original masters of that concept? Absolutely. Are there any citations? There is no citation because citations can be there are case studies, but a citation of which why I couldn't able to give you the off the cuff information is, see, they may not be matured to an litigation, but there are case studies. You are talking about traditional knowledge. Am I right? Patent is different from traditional knowledge because the poor people who are all owners of some traditional knowledge based on some medicinal values of some herb. And if a company even these saris which are being from indigenous people who are really working in the villages, poor people, because all these people who are working in a sari making and all that, people in our area in Telangana and Andhra Pradesh, they are committing suicide just because of not getting sufficient kind of, in the modern market, they don't find any place for them. So are there any such case studies or any reports where these people are really indigenous people are getting benefit from their products? Absolutely, sir. Sir, the very purpose of this geographical indication is to make the people to form an association, and through this association, these people can manufacture and market their products with a brand called this kind of geographical indication. But most of these things are all lagging behind to approach the global market because of lack of connectivity and lack of support from the other market related issues.
See, even you may know that there is a Solapur terry towel is there, Kotapad handloom fabric, Mysore silk, Kota Daria, Mysore agarbatti, Bhavani Jamakalam. These are all very, very common things which are all manufactured in household things. As you said, these are all cottage industries. But how people are marketing it to world level, global market, that is more challenging task. And the benefit of this geographical and geographical indication has reached those objects that has to be inquired, and case studies are there, but I'm not sure about whether those case studies are available or not, but there may be some case studies. Anyone, please? Hello, Jenny. Hello, Jenny. Yes, ma'am. If no question for the question, shall we go ahead with formal invitation vote of thanks? Yes, ma'am. I couldn't find any questions in the chat box as well. Okay. A person from just a minute, ma'am. A person from Andhra Pradesh has came. Sir, Kondappalli Bommalu, what is that, sir? It's a geographical indication. It's an handicraft. Kondappalli, because that is from Andhra Pradesh. Yeah, Okay. yeah, they are. It's actually one of the places, sir. Actually, they are tribal people. They are tribal people who make the toys, typical kind of toys, which are made with the bamboo type of thing, and they are sold in mostly in front of temples. There will be celebrations, no, like that, and there are separate kind of centers for them, but they don't have such issues. Actually, the people who are the cotton sari workers are really in trouble, and they need little bit support. They are expecting some support from government, and all that issues are going on. So I wanted to know whether you have come across any such kind of issue, and that whatever the toys you are talking, they don't have. Their issues are not come into the media, but especially sari makers are in the issues, and they are in a verge of very poor, desperate kind of situations. So if you could have come across any such kind of incident, I wanted to find out. I got it, sir. But the very purpose of this GI is to promote the business. There are, about things that to bring it to a global market, there are a lot of related issues are there. Not only this brand identification is just an initiation, there are a lot of other people has to cooperate to make this brands very bigger. And I hope these situations will give them a better lifestyle, and this kind of geographical indication will boost up their life, and no more suicide from any of the farmers or weavers or any people who put their effort in skill and labor towards all this thing. God should give them a good opportunity and a better life. Thank you. Yes, madam. Hello. Sir, Muthukumar, sir. Ma'am. I have one small query actually. I don't know whether it is possible or not. Actually, suppose the people are doing the patent, automatically it will through the process it will get published. Okay. Suppose some industry, no. Actually, everybody can see the published patents through the website, right, sir? Suppose if the industry they are misusing that patent. How the authorized person can identify those things? Is it any possible things are there, or what are the ways to identify? Sir, there is one saying, law will help only to the people who are vigilant. Okay. If you are vigilant, and if you feel that somebody copies your patented thing and they are putting it into the market, then you can approach the authority saying that they copied from you. And there is no mechanism to search or to work out somebody copies, or we can't able to go for hunting to who copies or not. Okay. That's a very strenuous process. Even the wine industry are all, even if the market
is copycat, you can't able to find out who is a manufacturer. Yeah, sure. Yes. That is a great task behind that. See, even I will cite you. If nowadays, if a movie is released, that can be all Tamil rockers and other stuff, you can download it. You know, till date, these Tamil rockers are not identifiable because on every movie they are changing their cloud platform from one IP to other IP. So we can't able to even serve the notice to them. We don't know actually the physical person behind those infringements. These are all the greatest tasks faced by the institutions, actual producers, actual investors, everyone. Thank you for your attention, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Can we wind up? Sir, 1 minute, sir. Let me propose the formal vote of thanks. Thank you so much, sir, for your wonderful session. Let me take this opportunity to propose the vote of thanks officially. I'm indeed happy to propose the vote of thanks for the third day of the Faculty Development Program on Intellectual Property Rights organized by the Marian Star Center, Department of Botany, St. Mary's College Autonomous, Thoothukudi, sponsored by the Star College Scheme, Department of Biotechnology, Newton. First of all, I wish to express my faithful thanks to God Almighty for giving this nice opportunity to attend this program. My sincere thanks goes to Mr. A.K. Rajaraman, Advocate, Madras High Court, Chennai, for sharing his knowledge with us. Thank you, sir, for spending your precious time with us and enlightening us. I express my heartfelt thanks to our Secretary, Reverend Sister Flora Mary, our Principal, Reverend Dr. Sister A.S.J. Lucia Rose, Deputy Principal, Dr. Sister Kulande Teres, and the heads of various departments for their constant help. My deep gratitude goes to Dr. M. Glory, Head and Associate Professor of Botany, and Reverend Dr. Sister Aruki Genesius Alphonse, Overall Coordinator of the Star College Scheme, for their inspiration in arranging this FTP program. My sincere thanks goes to the organizing committee, technical team, for their untiring service towards this FTP program. Last but not least, I wish to express my deep gratitude to all the participants without whom this program is not possible. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much, sir. Dear participants, the feedback link is posted on the chat box. Kindly fill that. We shall meet tomorrow at 4 p.m. Thank you, one and all. Thank you, Rajaram sir, for accepting our invitation and